ქალბატონებო და ბატონებო, მოხარული ვართ, რომ დღეს საქართველოში მასპინძლობთ არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ძირითადი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, არამედ ამ მოკლე პერიოდში შეძენილ საქართველოს დიდ მეგობარს, ბატონ მაიკ პენსს და მოხარული ვართ, რომ იგი ჩამობრძანდა მეუღლესთან ერთად. მიუხედავად ჩვენი მოკლე გაცნობიტი შეხვედრის შემდეგ, პატივი მქონდა ვიცე-პრეზიდენტის მიწვევით გამემართა შეხვედრები ვაშინგტონში, დღეს კი თბილისში გავაგრძელეთ ჩვენი დიალოგი. თქვენი სტუმრობა, ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, ხელისუფლებაში მოსვლიდან უმოკლეს პერიოდში ადასტურებს პრეზიდენტ ტრამპის და თქვენს დიდ სურვილს გააღრმავოთ საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრობა, რისთვისაც მე დიდ მადლობას გიხდით. წელს 25 წელი შესრულდა ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან და ამ პერიოდის განმავლობაში ამერიკის როლი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების, სუვერენიტეტის განმტკიცების და ნატოში გაწევრიანების გზაზე იყო და არის უმნიშვნელოვანესი. თქვენი დახმარების შედეგად საქართველო დღეს აღარა არც საბჭოური და არც პოსტსაბჭოური ქვეყანა. დღეს ჩვენ ვართ ევროკავშირთან ასოცირებული ევროპული დემოკრატია. ასევე ჩვენ ამაყავთ გავართ ამერიკელებთან ერთად გლობალური უსაფრთხოების სადარაჯოზე და ჩვენი კონტრიბუცია შეგვაქვს რეგიონული სტაბილურობის პროცესში. ქართველი ხალხი დიდად აფასებს ამერიკელი ხალხის მეგობრობას, გვერდით დგომას და მტკიცე მხარდაჭერას. ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ კიდევ უფრო მეტ სიღრმეებზე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის. პირველ რიგში მინდა გამოვყო და მივესალმო ჩვენს თანამშრომლობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. თქვენი შეხვედრა ღირსეული პარტნიორის წვრთნების მონაწილე ქართველ და ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას, როგორც საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცების, ისე ჩვენი ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის მიმართ. წელს ჩვენ შევათანხმეთ ერთობლივი სამოქმედო გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებას, რაც უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის და რეგიონის სტაბილურობისა და მდგრადობისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება გაუწია საქართველოს მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში. და ჩვენ დღეს მოხარული ვართ, რომ ჩვენ უფრო მეტად საინტერესო ხდებით ამერიკული ბიზნესისთვისაც. ჩვენ დღეს გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს გარემო, კორუფციისა და ბიუროკრატიის ძალიან დაბალი მაჩვენებლით და დაბალი გადასახადებით, რაც ამერიკული ბიზნესისთვის სარგებლის პოვნის საუკეთესო შესაძლებლობა გახლავთ. ჩვენი მიზანია ამერიკულ ბიზნეს ინტერესებს შეუქმნათ საუკეთესო პლატფორმა რეგიონში და ნიშანდობლივია ამერიკული კომპანიების დაინტერესება და ჩართულობა ჩვენთან მიმდინარე რეგიონული მასშტაბის მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. კონტი ჯგუფის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის კონსორციუმში ჩართვასთან ერთად მივესალმებით თანამშრომლობის დოკუმენტის გაფორმებას ანაკლიის პორტის კონსორციუმსა და ამერიკულ მსოფლიოში ერთ-ერთ ლიდერ პორტ ოპერატორ კომპანია SSA Marine შორის, რომლის მიხედვითაც ეს კომპანია ოპერირებას გაუწევს საკონტეინერო ტერმინალს და ასევე განახორციელებს ინვესტიციას პროექტში, რომელიც გახლავთ დღევანდელობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი საქართველოში. აღნიშნული ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკული ბიზნესის მზარდ ინტერესს და ჩვენი ქვეყნის რეგიონულ ჰაბად გარდაქმნის დიდ პოტენციალს. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად არაერთი მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი განვახორციელეთ ბოლო 25 წლის განმავლობაში, რომელიც უზრუნველყოფს ევროატლანტიკური ენერგოუსაფრთხოების მდგრადობას და ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ მუშაობა ამ მიმართულებით მომავალშიც. ჩვენ ვართ ის პარტნიორი, რომელიც მზად ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობებისთვის, რომელიც ორმხრივ ეკონომიკურ სარგებელზე იქნება დაფუძნებული. საქართველო ამერიკისთვის რეგიონში მნიშვნელოვან პარტნიორს წარმოადგენს, ასევე იმის გამოც, რომ ჩვენ გვაერთიანებს საერთო ღირებულებები, ისეთი როგორიცაა დემოკრატია და ადამიანის უფლებები. ამერიკამ დიდი როლი ითამაშა ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში.
ჩვენი დემოკრატიული განვითარება კი წინაპირობა გახლავთ იმისა, რომ ჩვენ შევძლებთ მდგრადი და სტაბილური სახელმწიფოს განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული მოქალაქის უფლებების დაცვას და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას. ამერიკის შეერთებულ შტატების მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია საქართველოს-რუსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე და ურყევ პოზიციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი. უპრეცედენტო იყო პრეზიდენტ ტრამპის, პირადად თქვენი ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო და ახალი ადმინისტრაციის და კონგრესის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმ დიდ გამოწვევებზე, რომელიც ოკუპაციის შედეგად ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდ როლს თამაშობს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში და მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი დონის ჩართულობით მოძებნილ იქნას კონკრეტული გადაწყვეტილებები საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაციის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც კონფლიქტის პოლიტიკური დარეგულირების მიმართულებით. დაბოლოს მინდა ერთ მნიშვნელოვნად დავადასტურო, რომ საქართველოს იყო, არის და იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების გვერდით, როდესაც საქმე ეხება მსოფლიოში არსებულ ყველა მნიშვნელოვან გამოწვევას თუ საფრთხეს. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა ორიენტირებულია როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების განმტკიცებაზე, მშვიდობიანი და დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობაზე. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ვიზიტის უაღრესად დიდ მნიშვნელობას და მიღწეულ შედეგებს. მეტად ვაფასებთ, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული არაერთი გამოწვევის მიუხედავად ვიცე-პრეზიდენტი პირველი ორმხრივი ევროპული ტურნეს ფარგლებში ეწვია საქართველოს. ასევე მსურს მადლობა გადაუხადო ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს საქართველოში სტუმრობისა და ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაში მათ მიერ შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. დარწმუნებული ვარ, ერთობლივი ძალისხმევით კიდევ უფრო გავაღრმავებთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას. ამავდროულად მოხარული ვართ ვიცე-პრეზიდენტს და მის მეუღლეს, ასევე ჩვენს ამერიკელ სტუმრებს გავაცნოთ ქართული კულტურა და ისტორიული მემკვიდრეობა, რომლითაც ესოდენ ამაყობს ქართველი ერი. დიდი მადლობა. Prime Minister Kvirikashvili, thank you so much for those words and for the hospitality you've shown me and my family. It was an honor to welcome you to the White House just a few short months ago, and now it's my honor to be welcomed by you to the beautiful and storied nation of Georgia. The President of the United States of America, President Donald Trump, sent me here with a simple message for you and for the people of Georgia. We are with you. We stand with you. We are proud of our friendship and strategic partnership with the nation and the people of Georgia. In a word, I'm here to say America first does not mean America alone, and America stands with Georgia. This year marks the 25th anniversary of the United States diplomatic relationship with Georgia. Yet this is a nation whose roots stretch back into the mists of history. Sitting at the crossroads of empires and civilizations, where East meets West, where North meets South, Georgia has fostered your own traditions, your own language, and your own identity over the millennia. Today, the people of Georgia are renowned the world over for your vibrant culture, which my wife and I enjoyed last night at our first Supra dinner, featuring Georgian cuisine, and a lot of it, and traditional song and dance from Abkhazia, South Ossetia, and all across Georgia. We've also been deeply inspired by the rich heritage of faith, and my wife and I look forward to visiting the historic Sioni Cathedral and meeting the patriarch of the Georgian Orthodox Church this afternoon. And while this may be my first visit to this nation, the enduring courage and spirit of the Georgian people have long inspired me. It was only a generation ago that Georgia was still imprisoned inside the then Soviet Union. When that brutal regime collapsed,
You reclaimed your independence and your freedom. You reached out your hand in friendship to Europe and the United States of America, and we were proud to reach back. Today, I commended the Prime Minister for Georgia's democratic development, which has brought Georgia closer to unity with Europe and membership in the North Atlantic Treaty Organization. Further progress on the goals that the Prime Minister has set will bring Georgia even closer and NATO even closer to your grasp, and it will strengthen the bond between our nations. Now, nowhere is the bond between our two nations stronger than in our shared effort to promote security and stability across the wider world. Georgia is a key strategic partner of the United States of America. Since 2004, thousands of Georgians have served shoulder to shoulder with Americans in Kosovo, in Iraq, and in Afghanistan. In Afghanistan alone, I say with a grateful heart, Georgia has provided more troops on a per capita basis than any other country in the world. And 31 brave Georgian soldiers have given their lives for the cause of freedom. The American people remember and mourn the sacrifice of your countrymen. They are heroes, all, and they and their families will be enshrined in the hearts of the American people forever. Later today, I will meet with troops participating in Exercise Noble Partner. This initiative has brought together the armed forces of the United States, Georgia, and many other nations to train together and strengthen Georgia's ability to defend itself. And it's only one of many examples of the United States' commitment to Georgia's security. President Trump and I stand by the 2008 NATO Bucharest statement, which made it clear that Georgia will one day become a member of NATO. As I expressed to the Prime Minister, it is heartening to see that Georgia already exceeds NATO's goal of spending 2% of its gross domestic product on its national defense. But as we all know, Georgia's investment in defense is an investment born of necessity. At this very moment, just 40 miles from where we stand, Russian tanks stand on occupied territory in South Ossetia. Today, Russia continues to occupy 1/5 of Georgian territory. So to be clear, the United States of America strongly condemns Russia's occupation on Georgia's soil. The United States supports Georgia's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. And under President Donald Trump, the United States of America will reject any claim at any time by any nation that undermines this enduring principle. President Trump has called on Russia to cease its destabilizing activities. And my purpose here today is to reinforce that message to the people of Georgia. In a sign of our commitment, very soon, President Trump will sign legislation to strengthen and codify the United States' sanctions against Russia. As always, our country prefers a constructive relationship with Russia, based on cooperation and common interests. But the President and our Congress are unified in our message to Russia. A better relationship, the lifting of sanctions, will require Russia to reverse the actions that caused sanctions to be imposed in the first place. We hope for better days, and we hope for better relations with Russia. But the recent diplomatic action taken by Moscow, I can assure you, will not deter the commitment of the United States to our security, to that of our allies, and to freedom-loving nations around the world, like Georgia. The United States will continue to work with Georgia to reduce your vulnerabilities and counter Russian aggression, and so too will we work with Georgia to deepen our ties of commerce, of which the Prime Minister just spoke. The United States has a keen interest in expanding our trade and investment relationship with Georgia. And your ongoing reforms, Mr. Prime Minister, have clearly demonstrated your openness and commitment to a stronger commercial partnership with the West. Today, I thank the Prime Minister for his leadership and focus on bringing greater economic opportunity to all of Georgia's citizens. The Anaklia deep sea port shows the potential of a stronger bilateral relationship between our nations. American companies are investing alongside their Georgian counterparts in this multi-billion-dollar project. As we look toward the future, our two nations have untold opportunities to contribute
even more to each other's prosperity. The United States has stood with Georgia for a quarter century, and under President Donald Trump, we will continue to stand with you as partners, as friends, and one day we will stand together as allies. Georgia's future is in the West, and as the people of Georgia have long declared, our strength is now and always will be in our unity. So thank you, Mr. Prime Minister. Thank you for your hospitality here today. And thank you for the strong leadership that you've provided for this country. We look forward to working with you for the prosperity and the security of the people of Georgia and of our great nation. მოგესალმებით, სალომე ქოქიაშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, თქვენ ბალტიისპირეთში ვიზიტისას თქვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის დგას თავისუფლების სადარაჯოზე. მათ შორის ცნობილია ის ფაქტიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ძალიან მტკიცე მხარდამჭერი. იმ ფონზე, როდესაც გრძელდება საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია და ჩვენ ვხედავთ, რომ ყოველდღიურად ირღვევა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები იმ ადამიანებისა, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიებზე ან არიან გადაადგილებულნი იძულებით. როგორ ფიქრობთ, რა ქმედებები შეიძლება განახორციელოს საქართველოს პარტნიორებთან ერთად ამ პრობლემების მოსაგვარებლად? Well, as I said, the United States of America stands strongly for the territorial integrity of Georgia. And we've stood on that principle since the time that Russian tanks overtook Abkhazia and South Ossetia in 2008, and will continue to stand strongly. The joint military operations that are taking place today, we hope, are a visible sign of our commitment to Georgia's sovereignty and to her internationally recognized borders. We also believe that in addition to security partnership, that a stronger and more prosperous Georgia will lead to a restoration of a whole and free Georgia. And so the United States will continue to look for ways that we can strengthen Georgia, not only from the standpoint of its defense and security, but where we can strengthen Georgia economically, creating jobs and opportunity and prosperity, and strengthening the hand of Georgia so that one day Georgia can once again celebrate its historic territorial integrity intact. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ ვიცე-პრეზიდენტს ძალიან კაფიო გზავნილისთვის და ძალიან მტკიცე მხარდაჭერისთვის, რომელიც საქართველოს აქვს უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. როგორც ითქვა, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა არის ძალიან ღრმა პრობლემა, რომელსაც ჭირდება თანმიმდევრული მიდგომა ერთის მხრივ საქართველოში სტაბილურობის, ეკონომიკური განვითარების და დემოკრატიული განვითარების უზრუნველყოფის კუთხით, ხოლო მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობით თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ამ კონფლიქტის მოგვარება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, თანმიმდევრულობით, ჩვენი ეკონომიკური განვითარებით და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერით. დიდი მადლობა. Ashley Parker from the Washington Post. Mr. Vice President, in light of Russia's retaliation against sanctions, as well as Russia's sending 100,000 troops to the eastern edge of NATO territory to drill, do you truly believe the better relationship that you and President Trump want with Russia is possible? And if things continue in this direction, could we be headed for another Cold War? And then to Mr. Prime Minister, you know better than anyone how real the threat of Russia aggression is. The Vice President just said the United States supports Georgia's aspirations into NATO, but what concrete assurances do you have that the U.S. will defend you should Russia attack, as President Putin has threatened?
Well, thank you for the question. President Trump sent me on this journey to send a very clear message to the Baltic states, to the people of Georgia, and before the end of the day in Montenegro, that the United States of America will stand with freedom-loving nations around the world. And that we will do so, as the President has said, not merely with words, but with actions. And the presence of American forces in Poland, the presence of the British forces with whom I met in Estonia at a gathering yesterday, all give material evidence of the commitment of NATO in that region to live up to our Article 5 obligations. The current Russian exercises, which news reports today suggest will move up to 100,000 Russian troops into Belarus, is simply a confirmation of the importance of clarity within the NATO partnership. President Trump and I believe that better relations with Russia may be possible. But as the President has said, we'll see. But negotiations between parties always begin with a recognition and a respect for the position of each party. And with the sanctions that President Trump will sign this week, codifying sanctions that have been in place by the United States, our country is sending a very clear message and calling on our European allies to join us in a very clear message that we mean what we say and say what we mean. That Russia's destabilizing activities in Ukraine, their support for rogue regimes like Iran and Syria and North Korea, that their posture has to change. But we believe that by being clear and being strong, that we can pursue a dialogue based on mutual understanding. And President Trump holds the view that it's been a lack of clarity and commitment by the United States that's created much of the instability in the world today. When in the past America has spoken of red lines and not followed through on red lines, many argue that that emboldened others to act in ways that they would not have. And so President Trump believes that we can have peace through strength, and strong and clear positions, we believe, can create a foundation where authentic dialogue may, we hope, result in better relations and in the resolution of long-standing disputes in Ukraine, in Georgia, and in other areas of the world. Thank you, Mr. Vice President, and thank you for the question. I think the very clear and strong message, "We are with you," tells everything. Georgia faces endless provocations daily. On the occupation line, we are facing challenges of borderization, capturing, kidnapping of ethnic Georgians, violating basic human rights of ethnic Georgians residing on the occupied territories. But the response to that is only even more resolve and consistency and dedication to the goals we set for ourselves. And integration into NATO is a process which matters for Georgia. Of course, the final goal to join NATO is set by Georgian population. And we are following this very difficult path of reforming Georgia's military system and developing institutional democracy in Georgia. And believe me, through the consistency and the
through the dedication, clearness of our messages, and unity with our important strategic partners, it will be able for Georgia to reach this very important goal to ensure long-term stability, and it is possible. We Georgians believe that. Thank you. Reuters News Agency, Margaret, and it's Mr. Vice President. What are these red lines, Washington's red lines on Russia, especially in regard with Georgia? And also you said in Estonia that in case of Russia's aggression against NATO allies, members of the alliance, United States will intervene. What would be your reaction in case of Russia's aggression, possible aggression against Georgia, against NATO's partners? Thank you very much. And Mr. Prime Minister, do we have enough patience to wait for NATO membership? We are waiting, you are waiting, Georgia is waiting for a while. Thank you. Well, thank you for the question. The essence of the North Atlantic Treaty Organization is a mutual defense agreement, that an attack on one is an attack on all. And what the President wanted me to communicate as I travel to our NATO countries, as later today I'll visit the newest member of NATO, is that the United States says what it means and means what it says, and we'll live up to our obligations under Article 5. With regard to Georgia, we strongly support Georgia's aspiration to become a member of NATO, and we'll continue to work closely with this Prime Minister and the government of Georgia broadly to advance the policies that will facilitate becoming a NATO member. We believe that Georgia has made extraordinary progress, not just in the past 25 years, but over the last 5 years. There's been significant progress in Georgia that we believe will strengthen the application for NATO membership. But with regard to the Russian aggression which took place in 2008, which has, as we stand here today, Russian tanks parked on Georgian soil 40 miles from where we stand, the United States will continue to be unambiguous in our commitment to the territorial integrity of Georgia. We will stand for a strong and whole Georgia. We will continue to provide support for the defense and security of Georgia, and we will continue to seek a peaceful resolution that will reestablish the internationally recognized borders of this nation. Thank you, Mr. Vice President. Thank you for the question. You said it's about patience. Yes, it's about strategic patience, I would say, to stay consistent on the road where we are. Today, we have all practical tools to advance towards NATO membership. We have substantial package. We are implementing it very successfully. We have Georgia Defense Readiness Program jointly with the United States, which is complementary to the substantial package. And it was said many times by the leaders of our strategic partners, United States first, of course, and NATO leadership, that no other country has a say to block the membership of Georgia to NATO. It's only NATO members and applicant countries who decide about the future in NATO. And we have made our own decision. Thank you. Thank you. It's Peter Nicholas from the Wall Street Journal. Mr. Vice President, you've talked about the new Russia sanctions bill as an example of U.S. resolve in the face of Russia aggression.
But did not the Trump White House oppose this bill, fearing that it relinquishes presidential authority to Congress? What happened in this process that caused the White House to sign on? And Mr. Prime Minister, the U.S. intelligence community has concluded that Russia tried to interfere in our presidential election. Living so close to Russia, having dealt with Russia provocations, do you have any advice to the United States on how to cope with Russian efforts to intervene in our elections and influence voters in our country? Thank you, Peter. Thank you for the question. President Trump will sign the Russia sanctions bill soon. Our administration had concerns about this legislation when it emerged from the United States Senate. The concern was that it did not include the traditional flexibility that is afforded to the State Department or any administration in the conduct of American foreign policy. I'm pleased to report that the bill improved significantly as it moved through the House of Representatives and through the legislative process. This legislation, we believe, will not only codify current Russian sanctions that our administration has upheld, but will also strengthen those sanctions, even while giving the President of the United States and our State Department the ability to, and the flexibility to be able to administer American foreign policy as appropriate. And let me say that in signing the sanctions, our President and our Congress are speaking with a unified voice that, that those matters that the President spoke about so eloquently in Warsaw, about Russian destabilizing activities, about Russia's efforts to support rogue regimes, that has to change. For there to be a change in our relationship with Russia, Russia has to change its behavior. And by these sanctions, by my presence here, by the President's powerful affirmation of the objectives and the values of our alliance in the West, our hope is that we will move toward better relations and a better future and a more peaceful world as a result. Thank you. First of all, let me once again mention how important is strong America for Georgia. We are genuinely interested in the strength of the United States, and we would like to see United States united to cope with the global challenges. I don't think that Georgia is in a position to judge about Russian interference. With our excellent intelligence capabilities, we were not able to detect any interference, and we think that American nation has made its decision to elect the president. And of course, we look for more partnership with the current administration of the United States. Thank you.